Die September Morgen Waren, in Millbrook Immerkohl and Fuhut. Laura Calloway stand vor dem Fenster ihrer kleinen Küchen blickt, hinaus auf die Nebelwürnchen Stragen, in ihrer Hand hielt sie ein Tass dampfenden Kaffees, das sie schmeckt, in nicht hut war der 27. September 2023, im Date das, sich in ihr Gedächtnis eingebrannt hat wie ein Brandmal, vor Jänner 27. Jahren war ihr Tochter Rory zusammen, mit wir den anderen Kindern, ihrer Klasse spurlos verschwunden, der zu einem Albtraum Jordan war. Laura schloss die Augen und versekt, die Erinnerungen zu erinnern, aber sie kommen trotzdem wie jeden 27. September. Das Klingeln ihres Telefons riss sie aus ihren Gedanken. Helen Carter, ihr best Freundin, und Leidensgenossen rief an. Helens Tochter Sally war ebenfalls an jenem vergangenes Valentag verschwunden. Laura Helens Stimmklang Mood, wie geht es dir Hut? Wie jeden 27. September antwortet Laura Lies an die dir. Ich habe die ganz no hit geschlafen. Matthew meint, ich sollt Hut nicht eilen sein kommst du zu uns. Wer kennt gemeinsam zum Friedhof gehen. Laura sich at sie war isjuant diesen Tag allein zu verbringen, aber weiligt wird ihr Helens Gesellschaft gatten. Ich kam in einer Stund, seigit sie schlieglich, rennt sie sich, ansog viel, ihr Blick auf die Kommode. Auf der ein Garams Foto von Rory stand, ihr Tochter lächelte sie an, für immer 10 Jahre alt, für immer unschuldig. Laura nahm das Bild und drückt es an ihr Brust. Ich werd niemals aufgeben dich zu und dann flüstert sie, Kapitel 2, die Freundin Newland Carter, want nur wenig, Stragen, entfert, aber für Laura folgt, sich, der Weg, wie eine Neuigkeit, und die Nachbarschaft hat sich über die Jahre, neue Familien waren eingezogen, alte waren weggezogen, nur sie und Helen waren geblieben gefangen in ihrer gemeinsamen Trauer. Helen verniet die Tar, bever Laura klopfen kannt, ihr Augen waren rot vom Wennen. Rein sagt sie und ihr Freundin fest. Matthew ist schon Arbeit gegangen, an diesen Tag nicht mehr, Ertragen in der Küche hat Helen bereits zubereitet, Grey, Rorys Lip blinkste, sie setzen sich an den kleinen, Küchentisch, auf dem Einschachtel mit alten Fotos, stand, ich habe die ganz noch alte Bilder angeschaut, sagt Helen, erinnerst du dich noch an Rorys ersten sie war so aufgeregt. Laura nickt. Sie konnt die Nohut davor nicht schlafen. Immer wieder fragt sie mich, ob sie auch wirklich alle Schulsachen hat. Sie begannen die Fotos durchzusuchen, Bilder von Kindergeburtstagen, Schulfesten, Familien, glücklich sitzen die Jets, aus einem anderen Leben stammten. Sie dir das an sagte Helen plötzlich und hielt ein Foto ho. Das ist VOA, Batzen Schulfest, VOA. VOA dem Ausflug. Laura betrachtet das Bild sieht die ganz Klasse. Zusammen, mit dem Lehrer, Herrn Gregory, vor dem Schulgebet. Rory und Sally standen nebeneinander, ihr Arme die Schultern der anderen Galaxie sind so lebhaft aus so voller Zukunft. Herr Gregory Mamelti, Laura, glaubst du immer noch, dass etwas damit zu tun hat? Helen suchte, ich weiß es nicht, die Polizei hat in demos verdächtigt, aber sie konnte nie, etwas beweisen, ist Joh, zusammen mit den Kindern führt Laura hinzu und mit Frau Brooks. Frau Lillian Brooks war die Direktorin der Schule gewesen. Sie war an jenem Tag als Begleitperson mitgefahren, sie war spurlos verschwunden. Manchmal frage ich mich, sagt Helen nachdenklich, ob wir etwas übersehen haben, irgendein Detail, das uns den entscheidenden Hinweis gegeben hat. Laura nickt, dieser Gedanke bestätigt sie auch. 27 Jahre lang hat sie jeden gelesen, jeden Policy Bericht studiert, jeden noch so kleinen Hinweis verfolgt. Aber nichts hat sie zu ihrer Tochter geführt. Kapitel 3. Ein unerwarteter Besucher am Nachmittag, waren Laura und Helen zum Friedhof gefahren. Sie hatten die Lehren. Grigbe ihre Töchter besucht Gedenkstein ohne Kreperd. Es war ein schmerzlicher Trost, aber der einzig, den sie hatten. Gegen Abend kehrt Laura in ihr Haus zurück. Sie war müde und emotional erschöpft. Als sie wollte,
war ein heißes, baden dan, frohens, betzu gehen, sie hat das Wasser eingelassen als es an der Klingelte, Laura Runzel die Stern, sie erwartet nie, Zeigend ding sie, Zerte, underspet, Dutch dens Bion, vor ihre, ter stand man mittler Rune alters in einem abgetragenen Anzug, außer Nerves OSRD, unblickt immer wieder, über die Schulter, als Word verfot ist die Reflora, Dutch die ter main name ist, David Peterson, antwortet der Monich. Ich muss mit ihnen sprechen, get ihr Tochter Laura estet, Menschen, die behaupteten, etwas aber Rory zu wissen, hat sie aber die Jahr will getroffen, Charlatan Betrüger aber Orchgut gemeint, Hinweis, die sich als falsch herstellten, trotzdem kannt sie nicht anders, die Hoffnung, war stärker, als die Vorsicht, sie vermied die Terreinen Spalt, was wollen sie, Peterson sassy, mit großen, ängstlichen Augen an, ich war demers dabei bei dem Ausflug, ich war der Busfahrer, Laura, riss die Terweit auf, das ist unglücklich, der Busfahrer ist verschwand. Nein, sagt Peterson, unterschuddelt den Kopf, das ist nicht wahr, ich bin geflohen, ich habe 27 Jahre lang geschwiegen, aber ich kann nicht mehr, ich muss ihnen die Wahrheit sagen, Laura starrt in ihres Rast, kommen sie rein, sagt sie, schläglich, Kapitel 4, die bei Saa unruhig auf Laura's Sofa, hat kaum den Tee angehört, den sie ihm angeboten hat. Sein Hand zitterten, als sprechen begann. Ich heiß wirklich David Peterson, sagt damals hieß ich David Miller, ich habe meinen Namen geändert, bin weggezogen, habe ein neues Leben begonnen. Aber die Schuld, die Schuld hat mich verfolgt. Laura sah ihm gegenüber, unterhielt ihr eigen Tas mit beiden Händen fest. Ersland sie mir als, sagte sie, Peterson, nicht an jenem Tag sollt ich die Klasse zu einem Natterpark bringen, ein ganz normales Ausflug. Herr Gregory war dabei und Frau Brooks, aber als wir losgefahren sind, haben sie mich gezwungen, einander ruhig zu nehmen, wie, Frau Brooks hat, sie hat sie mir an den Kopf gehalten und gesagt, ich soll fahren, wohin sie mich anwisst, ich dacht, sie war verrückt Jodan, aber dann habe ich verstanden, dass das als geplant war. Laura spürt, wie, sich ihr Mögen zusammenzog. Geplant sie haben mich zu einem abgelegenen Lagerhaus außerhalb der Stadt gefahren, dort warteten Andamone. Ich habe verstanden, dass die Kinder entführt werden sollten. Ich habe versagt, zu fliehen, aber sie haben geschossen, ich bin getroffen worden. Peterson zog sein Hemd ho und die Sekt ein alter Narb an seiner Schulter. Ich habe mich totgestellt, als dachten ich war tot, haben sie mich in den Wald geschleppt und dort liegen gelassen, und die Kinder. Petersons Augen füllten sich mit. Sie haben sie in Vans verladen, ich habe als gesehen konnt, aber nichts tan. Ich war schwer verletzt und Angst am mein Leben. Laura stand auf und die Jings am Fenster. Sie muss sich bügen sonst wird sie schreien. Warum haben sie nie etwas gesagt? Ich hat Angst, dies Männer, sie haben mir gedroht. Sie haben gesagt, wenn ich den Mund auf mich würden, sie mich unter mein Family 10. Ich habe 27 Jahre lang in Angst gelebt. Unter warum kommen sie jetzt? Peterson senkt den Kopf auf, weil ich erfahren habe, dass einer von ihnen gestorben ist. Ich dacht, vielleicht ist es jetzt sicher, die Wahrheit sucht. Laura drehte sich wo war der für ein Mann namens Vincent Carver, war ein Geschäftsmann aus der Stadt, sehr respektiert. Niemand hat ihm so etwa zugetraut, aber war der Kopf hinter allem, dem die Frau Brooks, sie hat ingewitet sie waren geldnet, und hat sich darauf eingelassen, Herr Gregory. Peterson siggert, Herr Gregory wast von nicht, war genoso ein Opfer wie die Kinder. Laura setzte sich wieder, was ist mit den Kindern passiert, sie wurden verkauft, ein Reich Lut, die keine Fragen stellen, als adoptive Kinder. Carver hat ein Art Vermittlungsauf betrieben,
Tochter flustet Laura lep sie noch Peterson nickt, so it itchways ja alle Kinder haben Oberlet Cover Walt sie nickt 10 tot Kinder bringen kein Geld. Kapitel 5 Die Suha Bigent Lara Kant die Nohat nicht schlafen Petersons Wort Holten in ihrem Kopf weiter. Ihr Tochter lebt möglicherweise Noche Gondu da Drogen, mit einer anderen Family, einem anderen, nam frohen Morgen, rief, sie Helen an du musst sofort herkommen sagte sie, ich habe, vos unglaubliches, erfahren, am Stund später, sah Helen, mit, großen, Augen in Laura's Couch, unhört die, Geschichte von Peterson, als Laura fertig war herrscht langes, Schweigen glaubst du ihm, fragt Helen schlichtlich, ich weiß es nicht, antwortet Laura, aber was, wenn die Wahrheit sagt was, wenn unsere Tätchen Notchleben Helen standoff und die Nerves, im Rom, am Hanach Oldenj Jahren ist Isuschen am Varzusen, wir müssen zur Police gehen, sagte Laura sofort, Helen nickt aber was, wenn ein Faller ist it was, when Peterson Thiel Durselben Grupp ist id, dan riskieren Wearies, antwortet Laura entschlossen, ich habe 27 Jahre lang auf Einsper, gewartet, jetzt habe ich ein, sie voran, gemeinsam zur Polizeistation, Officer Jensen, der damals die Ermittlungen geleitet hat, war inzwischen Polizeichef Jahren, empfing sie in seinem Büro, Mrs. Calloway, Mrs. Carter begrüßt, sie, was kann ich für sie tun? Laura Erzholt, im von Peterson, Jensen hört, aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen, dieser David Peterson, sagt schlichtlich, haben sie in noch einem Ausweis gefragt, nein, gab Laura zu, ich war zugeschickt, wurden in Finden under Befragen verspricht Jensen, aber ich muss sie warnen, aber da ja haben wir viel falsch Hinweis bekommen. Lassen Sie sich nicht zu viel Hoffnungen machen, aber Sie werden, Ermittler, fragt Helen netterlich, geben Sie mir sein Adress, falls Sie die haben. Laura schüttelt den Kopf, hat keine Adress hinterlassen, hat gesagt Word, sich wieder melden. Kapitel 6 Vincent Carviensen setzt die Sein Bimten, sofort auf die Suche nach David Peterson, gleichzeitig begannen sie, Informationen über Vincent Carver zu sammeln. Was sie fanden war überraschend, Vincent Carver war tatsächlich ein eingesehener Geschäftsmann gewesen hat eine Immobilientonten besessen war in der Gemeinde sehr aktiv gewesen. Vor 3 Jahren war an Herzinfarkt gestorben auf. Den ersten Blick war ein Musterbürger, berichtet Jensen Laura Andel. Aber als wir tiefer gegraben haben fanden wir einige interessante Details. Was für Details fragt Laura. Carver hat Verbindungen zu einer Reihe von privaten Adoptionsagenturen, nicht alle davon waren legal registriert außerdem hat Kurs vor dem Verschwinden, Chechter, Großgeldbetrag auf sein Konto, eingesollt bekommen Helen Lent, sich vor, von wem das Versuchen wir noch herausfinden, aber es sieht so AOS hat Peterson die Wahrheit gesagt, zumindest teilweise. Under Frau Brooks fragt Laura. Da Word interessant, sagt Jensen, wir haben ihr Finanzunterlagen aus der Zeit vor dem Verschwinden beprobt. Sie war tatsächlich in Geldnot. Hochschulden, Drogen, zwangsvoll Streck ihres Hauses. Laura spürt, wie sich, unpuzzletil noch dem anderen zusammenfagt. Sie haben also tatsächlich zusammengebiet. Es sieht so aus aber wir brauchen mehr Beweis. Under wir brauchen Peterson. Kapitel 7 Die volle 3 Tage später, meldet sich Peterson wieder. Rief Laura, und under Virenbad, ein Treffen in einem abgelegenen Diner außerhalb der Stadt kommen. Sie allein sagte ich, vertrauen niemandem, Laura sichert, werhem kann ich nicht Helen mitbringen, weil ich nicht weiß, wem ich vertrauen kann. Wenn Sie die Wahrheit aber Ihre Tochter wissen wollen, kommen Sie allein. Laura Virenbad das Treffen aber sie hat nicht vor, allein zu gehen. Sie informiert die Jensen, der ein Bewatchungsteam aufstellt. Der Diner lagen eine Einstellungen. Laura Vornervs dorthin wissen, dass die Police in der Nähe war. Sie betrat das Lokal und sah Peterson in einer XITZEN. Ase Noge, Nervesa, AOS, LAS. Eis aus bei Mersten Mal, setzen Sie sich, sagte Joanna Sie zu begrüßen, wir haben
nicht viel, Zeit, Laura setzt sich im Gegenüber, Zeitwürfe, ich habe herausgefunden, wo ihr Tochter ist, Laura's hers, setzt die einen Schlag aus. Peterson schab ihr ein Foto über den Tisch, siegt, eine junge Frau, Itor enzewanzig, mit einem Kind auf dem Arm. Laura starrt das Bild an, die Frau hat Rorys Augen, Rorys Nase, das ist, sie flüstert, Laura, das ist, mein Tochter. Peterson nickt, sie lebt in Colorado, sie heißt jetzt Amanda Morrison, sie ist verheiratet und hat ein Kind, weiss sie ... Nein, sie glott, sie war adoptiert worden, als sie ein Baby war, sie hat keine Ahnung von ihrer wahren Identität. Laura hielt das Foto mit zitternden, ich muss zu ihr warten, sie sagte Peterson, ist kompliziert, die Leute, die sie adoptiert haben sind, sehr mächtig, sie wurden als Tun, mir, Geheimnis, such, mir ist das egal, sagt Laura, sie ist mein Tochter. Peterson bietet sich vor, für diese Information will ich Geld, $50,000. Laura startet und erzählt, ich habe ein Risiko eingegangen, indem ich ihnen das als Ersgeld habe. Ich brauche das Geld, zu verschwinden, bevor sie mich finden. In diesem Moment bestand Laura, dass sie in ein Falle getappt war. Sie sind ein Betrüger, sagt sie. Peterson lächelte kurz. Ich bin ein Oberbender, und sie sind ein verzweifelte Mutter. Perfect combination. Kapitel 8, die Wahrheit. Contans Lichtjensen und sein Team stürmten den Diner, bevor Peterson fliehen kann. Sie nahmen ihn fest und brachten in Server Harangoff, die Watch. Sin Richtiger, meist, David Hackett, Berichti, Jensen, Laura, später ist, ein Klingkrimineller mit einer langen List von Betrügereien, hat sich auf verzweifelt Familien spezialisiert. Laura sah in Jensens Büro und fällt sich betrügen und verletzte die Informationen aber Vincent Carver, die waren öffentlich zugänglich, jeder hat, sie finden keinen. Hackett ist sehr geschickt, darin Geneg, Wahrheiten mit Lügen zu vermischen, glaubwürdig zu erscheinen und das Foto vermutlich aus dem Internet. Wir verfolgen die Spur, aber ich bezweifle, dass wir etwas finden würden. Laura ließ den Kopf sinken. Ich bin so dumm gewesen. Nein, sagt Jensen sanft. Sie sind ein Mutter, die ihr Tochter liebt. Hackett hat ihr Liebe ausgenutzt. Das matcht in some Verbrüche. Nickt sie, Kapitel 9. Ein echter Wort später, als Laura Jared wieder begann, die Hoffnung zu verlieren bekam, sie einen Anruf von Jensen. Wir haben einen Durchbruch, sagte Conan, sie sofort. So Watch kommen, Laura fuhr so schnell sie kann, dorthin. Helen war bereits da und wartet auf sie. Was ist passiert? Fragt Laura. Jensen fort sie in sein Büro. Hackett hat versagt, einen Deal zu machen. Wollt sein Strafe reduzieren, indem uns Informationen gibt und die UND hat tatsächlich etwas über Iran vorgewusst, nicht als, was ausgelacht hat. Laura und Helen tauschen einen Blick aus. Was meinen sie? Vincent Carver war wirklich in Kriminalaktivitäten verwickelt, aber nicht in Kindesentrang. Hat illegal Adoptionen vermittelt Babys, die von minderjährigen Müttern stammten, und voll Hackett behauptet, habe direkt gehabt, Geschichten über Eingrab von Pädophilen, die Kinder in ins Ausland gebracht haben. Aber hat keine Beweis. Laura spürt, wie sich ihr Hoffnung wieder rett. Glauben Sie ihm? Ich glaub, dass Bruchstück der Wahrheit kennt, aber vermischt sie mit Lügen, interessanter zu klingen. Was bedeutet das für uns? Jensen, sicher. Wir haben ein neues Spur, ein der Adopten sagen Jahren, mit denen Carver zusammengearbeitet hat. Stetkers vor der Besitzer ist bereit, mit anzukooperieren. Kapitel 10. Margaret Whitfield. Margaret Whitfield war ein klein, zerbrechlich Frau, sie hat 40 Jahre lang eine Adoption, Sagenta, betrieben, die auf schwierig vor Spezi war. Ich habe immer versagt, das Richhag, Zutan sagt sie zu Laura und Helen in Jensens Büro. Aber manchmal war nicht so einfach. Was meinen Sie? Fragt Laura. Vincent Carver
hat mir über die Jahr viel Kinder gebrüht. Hat behauptet, sie ren weisen oder von Eltern, die sie nicht wollten. Ich habe ihn geglaubt, und jetzt fragt Helen, jetzt denk ich, dass ich so leicht gulbig war. Einige dieser Kinder, sie workten nicht, wie Wesen, sie workten mich. Wie Kinder die ein Libvols Zuhaus hatten, Laura spurt, wie sich ihr Morgen zusammenzog, haben sie aufsichtnungen ja alle Adoptionen sind dokumentiert, aber double quotes Whitfield siggert, einige der Unterlegen sind was meinen sie die Namen der lieblichen Elternfällen? Oder die Geburtsurkunden sehen gefälscht aus. Ich habe mir damals gesagt, dass es nicht mein Aufgabe fragen zu stellen Jensen Butzich vor Mrs. Whitfield, wir glauben dass einige der Kinder, die sie vermittelt haben möglicherweise entführt wurden. Whitfield brach in Trigonen aus. Ich habe es immer gint, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Dies Kinder brauchten ein Zuhaus, und ich konnte ihnen eins geben können. Sie uns die Unterlegen, vergangen stellen fragt, Laura Ailes, was ich habe versprach Whitfield, es ist, seit, das, die Wahrheit, ans Licht kommt. Kapitel 11 Die Unterlegen die Durchsicht der Unterlegen dauert, woken, Laura und Helen hoffen dabei systematisch jeden Fall zu überprüfen, was sie fanden, war erschütternd. Hier sagt Helen und siegt auf einen Ordner von 5 Kinder alle, am selben Tag aufgenommen alle Anblick, Wesen aus einem Waisenhaus in Guatemala. Laura sah sich die Fotos, und die Kinder waren alle die 10 Jahre alt. Eins der Mädchen sah Rory Hunlich, das Datum, sagt sie plötzlich, das ist wer Tage nach dem Verschwinden. Jensen, der neben ihnen stand, nicht wir haben das auch bemerkt, wir glauben dies, 5 Kinder, waren Teil der verschwundenen Klasse. Aber es sind nur von Fagart Helen, was ist mit den anderen zen wir durchsuchen noch die Unterlegen, aber es ist möglich, dass sie einander Agenturen vermittelt wurden. Laura starrt auf das Foto, das ihre Tochter Hunlich sah. Wow, sind dies Kinder Jets, das Versikon wir herausfinden, sagt Jensen, aber es ist die adoptive Familien haben sie oft wieder unter no one adoptiert. Aber es gibt einsper, fragt Helen. Jahren wurden ihr in Kapitel 12 Colorados woken später saßen Laura und Helen in einem Flugzeug nach Denver. Jensen hat ein der adoptive Familien ausfindig gemacht, die Morrisons. Die 1996 einsenreiges Mochen Nomens, Rosa adoptiert. Sind sie sicher, dass sie das wollen, fragt Jensen der sie Begleitet, falls Diocese Mochen wirklich Rory ist, wird es ein Schock für alle Beteiligten. Laura nickt, ich bin mir sicher, ich muss wissen, ob mein Tochter noch lebt. Die Morrisons lebten in einem wohlhabenden Vorort von Denver. Sie waren an Kinderlosses Ehepaar gewesen, das verzweifelt nach einem Kind gesucht hat. Wir haben alle Vorschriften befolgt, sagt Mrs. Morrison nervös, als sie Jensen in ihrer fort. Wir wussten nicht, dass etwas nicht stimmt, wir beschuldigen sie, nicht beruhigt Jensen, sie, wir wollen nur wissen, ob Rosa bereit war Mrs. Calloway zu sprechen. Mrs. Morrison warf einen Blick zu ihrem Mann. Rosa ist jetzt 37 Jahre alt, sie hat ihr eigenes Leben, ihr eigen Family. Sie weiß, dass sie adoptiert würde, aber sie hat nie Notcher, ihre Vergangenheit. Wo ist sie jetzt? Fragt Laura. Sie lebt in Dernahey, sie ist Lehrerin, verheiratet, hat 2 Kinder. Mrs. Morrison sagt, sind Sie sicher, dass Sie ihr Leben durcheinander bringen wollen? Laura schluckt. Ich will nur wissen, ob sie mein Tochter ist Kapitel 13 die Begegnung nächsten Tag treffen sie sich in einem Café in der Innenstadt. Laura erkennt sie sofort als sie so zu herinkommen. Sie hat Rorys Augen, Rorys Lächeln, Rorys Art, Zuge. Rosa sagt Mrs. Morrison, das ist Mrs. Calloway. Sie glaubt, dass sie ihr Tochter sind. Rosa setzte sich sigurd. Sie war eine schöne Frau. Langen, dunklen Haaren und Freund, Licken Augen. Ich verstehe, nicht sagt sie, mein adoptive Eltern haben mir gesagt, dass mein lieblichen Eltern gestorben sind.
Laura zog das alte Foto von Rory aus ihrer Handtasche, sieht dieses Mädchen bekanntes aus. Rosa betrachtet das Foto lange, das kann ich sein. Aber ich erinnere mich nicht an ein Leben wie war der Adoption. Erinnerst du dich an fragt Laura fed einen Namen, ein Gesicht, ein Haus. Rosa schüttelt den Kopf. Nein, ich war sehr traumatisiert, als ich zu den Morrisons kam. Ich habe fast ein Jahr lang nicht gesprochen worden. Sie, einen DNA, Kästmachen, fragt Jensen Rosa ziggert. Ich weiß nicht. Mein Leben ist gut, wie es ist. Ich habe Angst vor dem, was ich herausfinden kennt. Laura Butte sich vor. Ich verstehe den Angst, aber ich bin den Mutter. Ich habe 27 Jahre lang noch dir gesucht, ich lieb dich, egal was passiert ist. Rosa begann zu weinen. Aber was, wenn ich nicht den Tochter bin, was, wenn ich dich denke, das wirst du nicht sagen, Laura. Egal was der Test sagt, du bist ein wunderbarer Mensch. Und wenn du mein Tochter bist, dann bin ich die stolzes Mutter der Welt. Kapitel 14 Die Bestätigende DNA-Test bestätigt, was Laura bereits in ihrem Herzen was. Rosa war ihr Tochter Rory 9997% Babern Stimmung sagt Jensen. Es gibt keinen Zweifel. Laura sah in Rosas Wohnzimmer, unterhielt die Hand ihrer Tochter. Ich kann es noch immer nicht glauben, sagt sie, noch all den Jahren. Rosa, sie wollte bei diesem Namen bleiben war, immer noch überwältigt. Ich habe eine Mutter, sagt sie ein Richtige Mutter. Du hattest immer eine Mutter, sagt Laura. Ich habe nur all die Jahr nicht bei dir sein können. Sie verbrachten Stunden damit zu reden. Rosa erzählt von ihrem Leben, ihren Träumen, ihren Ängsten. Laura erzählt von der Suche, von der Hoffnung, bei der Liebe, die sie all die Jahr im Herzen getragen hat. Ich möchte mein Enkelkinder kennenlernen, sagt Laura. Und ich möchte Helen treffen, sagt Rosa. Du hast so viel von ihr erzählt. Kapitel 15 Helen war Janiso bewegt wie Laura alc Rosa traf. Du siehst Janiso aos wie die Mutter in deinem Alter, sagt sie weinend, mir von Sally, bat Rosa. War sie mein best Freundin. Helen lächelte durch ihr Tragonen, ihr Wort uns, ihr habt als zusammen gemacht worden, wer sie euch finden, fragt Rosa. Wir werden nicht offren zu suchen, versprach Laura. Jetzt wo wir wissen, dass es möglich ist werden wir alle finden. Kapitel 16 Die anderen Kindermeid. Hilfenden den Unterlagen von Margaret Whitfield matchten sich Laura, Helen und den Jensen, Jahren, die anderen, verschwanden Kindersuch. Es war ein Language Aufgabe. Aber sie hatten endlich ein ECT Spur, aber die folgenden Monate fanden sie via weiter Kinder. Unsere Klasse, alle waren adoptiert worden, alle führten neue Leben, unter neuen, waren jedes Mal emotional under GBERW LD Gen. Sally wurde in Texas sie war Krankenschwester Jordan und hat drei Kinder als sie Helen zum ersten Mal noch 27 Jahren sah brachen beid in Trugenen aus Mama flüstert Sally. Jermaine Schatz antwortet, Helen Mama ist hier. Kapitel 17 Die Gerechtigkeit, den Aussagen der gefangenen Kinder soet, sie sich ihren Kanten, unter den Unterlagen von Margaret Whitfield begann Jensen, innen, voll gegen die Überlebenden des Entführungsrings aufzubauen. Vincent Carver war tot, aber es gab and Lillian Brooks war noch Jahren der Suche in Mexiko aufgespürt worden. Sie war alt und krank, aber sie war bereit, die Wahrheit zu sagen. Ich habe es beruht. Jeden Tag meines Lebens, sagt sie bei ihrer Anhörung. Ich war verzweifelt, das entschuldigt nichts. Herr Gregory würde ebenfalls gefangenen. Hat als Gefangener gelebt, war aber noch sein Jahren friedlichen worden. War Traumatizer untergebrochen, aber war bereit, als Zug auszusagen. Die Kinder, sagte weinend. Ich kann sie nicht beschätzen. Kapitel 18 Die Heilung nicht alle Geschichten hatten ein glückliches Ende. Fünf der Kinder waren nie gefunden worden. Ihr Familien trauerten weiter, aber sie fanden Trost in der Tatsache, dass andere Familien wieder wären worden während dort Laura und Rosa entwickelten ein Beziehung. Es war nicht einfach. 27 Jahre liegen sich nicht einfach übers
aber sie lernten sich kennen und lieben. Ich habe zwei Mutter saged Rosa zu Laura, die mich geboren hat und die mich aufgezogen hat. Ich bin dankbar für beid Laura nickt und ich bin dankbar für die Morrisons. Sie haben dir das Leben gegeben, das ich dir nicht geben kann. Kapitel 19 Die neue Familie ein Jahr. Nach der Wiedervereinigung organisierten Laura und Helen ein großes Familientreffen. Alle gefundenen Kinder kommen mit ihren Familien, es war ein emotional süßen. Wir sind eine Familie, sagte Laura zu der Gruppe. Nicht durch Blut allein, sondern durch das, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Die Kinder jetzt erwachsen hatten sich entschieden, in Kontakt zu bleiben. Sie gründeten ein selbstständig Refer in Kinder und ihr Familien. Aus unserem Schmerz ist etwas Gutes entstanden, sagt Rosa. Wir können an anderen helfen. Kapitel 20 Der Friedensjahr nach dem ersten Treffen, mit Rosa sah Laura in ihrem Garten betrachtet, die Fotos auf ihrem Tisch. Bilder von Rosa als Kind, Bilder von Rosa als Erwachsen, Bilder von Ehren, Helen.ham. Wie so oft, sie hat auch ihr eigen Sammlung von Fotos dabei. Glaubst du manchmal, dass das ein Traum ist? Fragt Helen. Laura lächelte jeden Tag, aber dann ruft Rosa an oder die Kinder kommen zu Besuch, unjetitways das ist real. Ist wir haben sie gefunden, sagt Helen. Noch all den Jahren haben wir sie gefunden. Nein, korrigierte Laura, sie haben uns gefunden. Sie haben den Mut gehabt, die Wahrheit zu sagen. Abend rief Rosa an. Wie jeden Tag, ich lieb dich, Mom, sagt sie. Ich lieb dich auch, mein Schatz, antwortet Laura. Ich habe dich immer geliebt, als Laura das Telefon auflegt. Spürt sie einen Frieden, den sie 27 Jahre lang nicht gekonnt hat. Ihr Tochter war noch Haus gekommen, die Familie war wieder während der 27. September war kein Tag der Trauer mehr. Es war ein Tag des Gedenkens, der Hoffnung und der Liebe. Epilogon Jahr später stand Laura war eine Gruppe von Eltern, deren Kinder vermisst wurden. Sie erhielt ihr Geschichte von der Verzweiflung, der Hoffnung und der Wiedervereinigung. Niemals auf sie geht sie. Lieb ist stärker, als Dunkelheit. Eines Tags werden sie nach Haus kommen. In der ersten Rosa mit ihren Kindern. Sie lächelte ihr Mutter und Laura lächelte zurück. Sie hatten beid den langen Weg nach Haus, gefunden. In der Geschichte solls ungefähr 1 Stunde